Promote your Easter offers for Lace with Times Easter Combo. Get 5 minutes on Times Television and Times Radio gaining Kujia and the 10x8 full-color newspaper advert for only 69,918 kwacha for the 4 tambala. Cover all bases. Enjoy exceptional printing quality in the Daily Times, Malawi News and the Sunday Times. Call us today in Blantyre 0887 005 791, Lilongwe 0887 005 793, Msusu 0881 551 344 and Zomba 0888 652 428. This offer is valid until 30th April 2021. It's about time. Always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Tulandireni programu yathu ya lero ya kwa Gwanji. Timabwera pano kumatambasula nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Lero pokhala lachitatu timayang'ana kwambiri nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, ndipo mwa nthawi zonse tili nawo bambo William Kumwembe amene amatithandiza kutambasula nkhani zimenezi. Tikulandireni wa tithokoze. Kwacha bwanji unyumbako lero? Kunyumba kwacha bwino, ka kunyumbako. Ayi kwabwino. Tiyamika. Anakonza ali lero muchite black. Odama ilo konza. Tumangotola tu. Ayi osatheka. Osatheka. Tungotola. Ndipo kuti akumveni mukutero sakondwa nanu. Ayi mkachilungamo. Ngotola. Zimakhawuti zonse zili bandandanda. Anayika kale bandandanda. Nde umangoganiza kuti ndachedwa. Tole apaki apo. Asitamani. Ayi chabwino. Ayi koma mzimu umayenda ngakhale kuntunda. Izozo nde sizobisa. Kwa mati machita operate within the same wavelength. Chabwino ayi takuthokozani kwambiri. Zikomo. Nkhani imene timafuna tikambirane lero ndi kutsekula kwa msika wa Fodya. Dzulo a president anali ku Lilongwe auction floors uku akayendera kumeneko ndi kutsekula kuti malonda wasopano tiyambepo alimi akhale ndalama matumba. Koma chachikulu chimene ndagwirapo mmene amayankhula potsekulira msonkhano umenewo msika umenewo akuti tisayang'ane kumbali koma tichilimike kunena kuti malondawa akupita kumapeto. Ulimi wa Fodya ukutha, anagwirisa chizungu cha dying. Akuti ukupita basi. Mukugwirizana nawo? Ndi nkhani yoti takhatu kuikamba. Takhatu unena pompanonso. Bwalo lake lomwe lino. Tunena kuti ulimi wa Fodya sukuti wafa. Koma ukufa. Tizinena chilungamo. Ifika tikaona zaka 10 zapitazi imene tachitira. Muona kuti zonse zokolola ndi phindu kuchokera kumeneko zakhala zikutsika pa zifukwa zingapo. Chimodzi mwa zifukwa zazikulu ndi kalikiliki amene wakhala pakatipa ndi bungwe la World Health Organization kuonetsetsa kuti anthu asiye kusuta Fodya ndi mawu aja amanena kuti kusuta khoza kuononga moyo. Ndiye pakhala Chingereza amati anti-smoking campaign kumema maiko mabungwe kuti aitenti chilimike tionetsetse kuti anthu asiye kusuta Fodya. Mpaka na maiko amba kuika malamulo manena kuti ayi mkafuna kusuta mzikakhala kwanokha kwina kwa kale sizinali choncho. Kale anthu amatha kusuta ngakhale mbasi mmene. Winayo akaphinjika amachita kuti wangophinjika koma masiku ano ndi maufulu mabungu amachita nena kuti ayi khalani kwanokha simungasute pagulu. So that wave zachititsa kuti chiwerengero cha anthu osuta Fodya pa dziko lonse lapansi chikhale ngati chikutsika. Chifukwa cha kutsika kwa chiwerengero cha anthu osuta Fodya zachititsanso kunena kuti Fodya amene amafunidwa pa msika acheperepo. Ndiye kuchepa kwa demand kumene kwachititsa kunena kuti yakhala ngati mbewu ya Fodya itekeseke. Kupatula zimenezo kuno kwathu pali mwina ma factors awiri kapena atatu amene tingawayang'ane. Factor yoyamba ndiyonena kuti ndalama zimene anthu akhala kupeza mu ulimi wa Fodya zakhala zikutsika. Chifukwa cha kutsika kwa demand pa international market
ndalama zimene alimi amapeza chifukwa ogulawo akhala ogula fodya moyeyeka so ndalama zimene alimi amapeza zakhala zikutsika zimene consequentially zimakhala kuti zikukhumudwitsa alimi ndi ena alimi amachita divert from crop chaka umaona kuti nambala ya alimi ikugwedezeka chifukwa choti amakhala kuti mwina sanakhutire ndi mmene mitengo inayendera chaka chathachi so amasiya nkupita ku mbewu zina. Chachiwiri kuno takhala tiku chita advocate kuti alimi atamapeza alternative crops zimenenso zakhala zikukhudza malimidwe a fodya kuno kwathu chifukwa chonena kuti alimi akhala kuchita divert from tobacco going to other crops. Chachitatu chimene mwina sichikukhudzana ndi mitengo kapena msika ndi cha nyengo chimene mwina in the interim titonena kuti tilibe control over. Nthawi zina fodya is a sensitive crop so nthawi zina kukachita mvula kwambiri fodya sachita bwino komanso kukachita dzuwa kwambiri fodya sachita bwino amafuna a moderate amount of water so zimenenso zachititsa kuti chifukwa ulimi wakuno ku Malawi one of the greatest shocks is that the sector is susceptible to weather patterns so taona kuti nyengo yakhale kuchita njomba chichawa chaka matemo mvula umachita njomba choncho pena igwe yambiri pena igwe yochepa so zakhudzanso ngakhale output ya fodya mzaka 10 zapitazi so ndi nkhani yonena kuti tikabweretsa ma factors osewa takhala tikuinena komano mwina titonena pano kunena kuti there is now a political tone a political tone which has added the voice imene ngakhale akatswiri azachuma akhala kunena all along. Ndimafunsa funso limeneli mwada chifukwa mmene muneneramu kuti mtsogoleri wa dziko amene wayankhula zimenezi nkuvomera koma timati tikafunsa anthu akundu nako timati tikafunsa akuluakulu ku bungwe loyendesa ulimi komanso malonda a fodya amanena kuti koma sikuti tichite kufika potero chifukwa ulimi udakalipobe tizichita pamakhala ngati kamtima kosavomereza motero kuti izi tichitabe chomwe tiuyenera kuchita ndicho ti ogula akati tufuna 132 million kilograms ife tilimedi 132 million kilograms osuta fodya alipobe ndiye kuti msika ukadalipobe koma the point is anthu osuta fodya awo adzakhalabe mlingo omwewo chifukwa mmene zinalili tingoyerekeza 1994 ndi mmene zinalili 2004 o mmene zidzakhalire 2024 nzosiyana kwenikweni chifukwa chonena kuti as time goes the numbers are also going down so kuti tinganene kuti pofika chaka chakuti ndiye kuti watheratu fodya zidzakhala zovuta koma chilungamo chake nchonena kuti if trends are anything to go by muona kuti mbewu imene yakhale ikugwedezeka komanso capacity ya dziko la Malawi kupeza ndalama zakunja kuchokera mbewu imeneyi yakhalanso ikugwedezeka so to me mwina imankhala kuti false hope kudzipatsa chiyembekezo chabodza kuti itiye tibadikirabe koma if we are to be honest with each other ndikuona ngati it's high time we diversified it's high time we took a different route altogether not completely abandoning because it's not a thing that we can abandon overnight sikuti mbewu ya fodya tayilima kuchokera chama 1839 commercially si mbewu yonena ifenso tisali idea nkomo tisanabwere mdziko muno tayilima mbewu imeneyi all these years so sikuti ni mbewu yoti tingangonena kuti kuyambira chaka chamawa sitidzalimanso koma it's a matter of being systematic kuti okay 10 to 50 years mwina titapanganso pegi to 2063 kuti titapanga line ndi ma aspirations tikoza kufika tikulimabe fodya ndizotheka koma to what extent that's the question to what extent mwina atokha titha kusiya the narrative yonena kuti top single export crop tikumulimabe koma osati kumdalira ngati mmene timamdalira chifukwa panopa timakhala ngati kuti fodya timamulemekeza fodya timampatsa ulemu wapaderadera chifukwa ndi mbewu imene mukati muone Lilongwe Kasungu ndalama kwambiri zimene zamanga mizinda ngati imeneyi ndi ndalama za fodya so sukuti tingamnene kuti tiyambe kumnyoza lero chifukwa chonena kuti wayeyeka pamsika wagwira ntchito yotumikira dziko la Malawi chuma chake komano mwina it's high time we find an alternative not only an alternative komanso mwina even a replacement ku chuma cha dziko la Malawi tisanakambe replacement kapena alternative
kodi mmene munenera kuti matrends pa dziko lapansi osuta fodya anthu akunkana asiya akunkana achepa new technologies zikumabwera zingatheke kuti ngati amalawi poti tinazolowera kwambiri ulimi umenewu mwedaladala ndi kukhazikitsa mafactory oti azipanga ndudu zija zochuluka ndikunena kuti tipulumukira kumene kuti tiyambenso kulima fodya wambiri tizimkonza mdziko muno kunjako tikagulitsa ndi funso limene mwina litokhala ndi mbali ziwiri zako ndi choyamba chonena kuti ndizotheka kupanga mafactory ndipo nzofunikira kupanga mafactory amene angathandize mwina kumakonza nduduzi kumapititsa m'mayiko akunja koma mwina funso lachiwiri litokhala kunena kuti tikagulitsa kwa ndani. That remains a valid question because monga tunena kuti wagwidwa njakata fodya chichewa chake chabwino chitokhala chimenecho fodya wagwidwa njakata so tithaupanga maplant abwino koma mwina sustainability yake tuyenera kupanga project bwinobwino ngati dziko kunena kuti to what extent what would be our exit point because where we are going we should be honest with each other and find an exit point kuti pofika apa tivomereze kuti zatigwa so funso lotitholiyankha mbali imene kunena kuti koyamba nzotheka kupanga mafactory in fact it's the direction we should have taken mwina 30 years ago chifukwa takhala tikutulutsa fodya in a raw form nkumuyitanisanso fodya imweyo in a processed form kumasuta kwathu kuno musandifunse kuti inu mudachitako livuta kuyankha funso limeneyo mpagulu pano ayi koma zimaoneka amasalira m'milomo amasalira I have a right to chipulumutso chimabwera nthawi ina iliyonse koma amasalira ndithu. I have a right to remain silent. So mona kuti if we had taken that direction 30+ years ago bwezi tikunena kuti we have made the most of the crop koma mwina ifa chonena kuti over the years takhala tikutulutsa fodya in its raw form zimene zapangitsa kuti ndalama zimene timapezazo tizizitamanda inde koma zisamakhale zofikira mlingo amene tidakakwanitsa kufikira so in the interim yes titopanga put up mafactory oti tidzikonza ndudu koma mwina tiyang'anebe kukhala ndi exit point kuti pofika nthawi iti imene tinganene kuti fodya isiti kumudaliraso tikambe exit point kapena substitute posachedwa apa chaka chatha chomwechi taona boma lakhazikitsa bungwe loti liziyang'ana ulimi wa fodya wa mtundu wina chamba cha ku industry chitimati industrial hemp chichewa chake chivuta kwambiri koma chamba cha ku industry could that be an alternative kuti chifukwa timamva kuti nayonso imatenga ndalama zambiri kuti mukayilima pamalo ochuluka mukhozanso kupanga ndalama zochuluka ikhoza kubwera ndi kulowa m'malo mwa fodya wina akulowa pansi. It could be one of it could be one of mwina ngati dziko even as we are focusing on industrial hemp tichite disease how we handle it would matter chifukwa chimene cha mchititsa fodya uyu tumkambayi kuti akhale odalirika mpaka pano ndi how we have handled it we have drawn policies and implemented them in a way zonena kuti tikumlemekeza fodya so ulemu omwe umene tampatsa fodyawo titaperekanso ku industrial hemp ndikuona ngati the direction could be positive chifukwa ngati pali mbewu imodzi imene ndi structured markets ndi mbewu ya fodya alimi amadziwa kunena kuti ndili mafodya wanga ndikampezera nsika pakuti so muona kuti tita create almost a similar structure ndi mbewu zina zonse for example industrial hemp ndiye kuti zitithandiziranso kuti tipeze ngati replacement kupatulapo nkhani ya mafactory pano pamene tikuyamba because paperekedwa ma license kuti anthu athe kuyamba kulima industrial hemp kwathu kuno chidutsireni lamulo lija pamene tikuyamba let's mbali nayi start mafactory okudza zimenezo chifukwa tikamulima industrial hemp yo ndikumtumizabe kunja in raw form tidzidanitsa mankhwala ochokera kumeneko ndiye kuti sitipindula kwenikweni so ndikuona ngati mwina the tobacco industry should be a learning platform for us kuti kodi ndiziti zimene tidachita bwino mu mbewu ya fodya zimene titha kuzipanga boro ndikupanga implement mbali nayi ndiziti zimene mwina tinalephera kwenikweni ku mbewu ya fodya
zomwe tingazibwerekere nkuzipanga implement kumbali naye. One of such is building mafactory kapena kuti industrializing the agriculture sector whereby zomwe tazilimazi tizikwanitsa ngati msika wake ukhale konkuno. Exactly. Not only konkuno koma even international market. Tiziti tikalima tizikwanitsa kutenga zolima zathuzo ndikupita nazo ku factory. Zisamapite zazimisi msika umene wa mulimi mulimi akagulitse konkuno. Azikhala ndi danga lonena kuti oho kangati ndalima ndili ndikuthekera kuti ndikagulitsa pakuti chifukwa yoti akufuna zinthu zangazi kuti akapangire kani mankhwala ka industry amapangira zichani pacha. Ngakhale tuzobva amati malamba amatha kutuluka kumeneko tinsalu amatha kuomba kuchokera kumeneko. Tizinthu ngati timeneto titati because what has happened kuno ku Malawi nchonena kuti instead of going forward we've been going backwards. Timava ife mbiri kunalibe kuti kunali companies zopanga galimoti. Amapanga assemble galimoti kunoko. Mwina iyo tikeva mbali zina zimene tidaona apo companies zopanga sopo ni mafuta konkuno pa masere mapompa companies zopanga sapato zimene zoti zinaliponso ku Zambia, Zimbabwe koma kunoku zinalizupita patsogolo. So instead of growing that sector tukhanga titabwerera mbuyo mukati muone companies zonse zinatsekedwa kulibe konso. So the point is what worked then that cannot work now. If we managed to do things differently that time, then we can be able to do things differently this time around. Ngati kudali mafactory zidapangitsa mafactory azigwira ntchito chani. So it's just a matter of going back into the history books. What worked? How did it work? And then we can take to the other direction whereby tukufuna tiyangani kuti kodi tukufuna tikalima nandolo kuti afunika apite ku India tidzimpiditsa atakonzedwa kale osati kumpiditsa osapuntha nkomwe kuti akapuntha komwe angochulutsa volume ya export koma kuona kuti phindu lake tukamanja kenekene. So we have to learn from the positives and negatives of the tobacco industry and borrow a leaf and implement it ku other sectors of the economy. Chimodzi chimene mwafotokoza apa ndikunena kuti Fordia ayu timamulemekeza kufikira kuti ali ndi msika okhazikika. Ichi chamba tikunena cha ku industry sitinamve kuti msika wake tizichita bwanji. And mu Malawi 2063 muja akunena kuti mbewu zina ziso tikhoza kuchita bwino titatenga misika iwiri ya mbewu zosiyana ija kuphatikiza nkumakagulisira pamenepo. Chimativuta ni chani kumbali ya misika? Kuno ku Malawi tili ndi ma document abwino okongola ambiri. Mpite ku nduna za ulimi kuja. Mukangoti nati nchezeko tsono ndone mabuku amene muli nawo. Muona kuti mkamaziwerenga mumamuona Malawi from a different lens, from a different perspective. Kuno ku Malawi chimene chimativuta ndi kuchita. Kuganiza ndiye timaganiza ko bwino. Koma kuchita kuganiza timaganiza bwino. Kuganiza timaganiza ko bwino. So no pena umakhanga kuti mwina chifukwa choti izizi tinkakambirana pa hotelo tinali titaja ma prawns mwina nchifukwa tinaganiza bwino. Koma no now we are on the ground kulidzuwa mwina nchifukwa tukanika kuchita. So that's where our problem is, kuchita action. So for some decades we haven't been an action oriented nation. Our focus has been let's draw a plan. But to implement that plan. So kwa ine ndimakhulupirira kuti an idea would remain an idea until we attach an action to it. Without an action, idea ikhala pano tukamba za 2021 tinkakamba pa pofika 2020 dziko zakhale pabwino losayangana pano tuyangana tumbuyo tinkati zafike posayangana pano tuyangana mbuyo. Why? Because there are some things that we planned to do, we failed to do them. So if you plan and fail, you have failed, even if you have a beautiful plan. So ma concept alipo kaganizidwe kalipo anthu anzeru tusiri kuno kulibe aliko komanso aliko anzeru akuba aliko swambiri. So that's another problem. Anzeru komanso akuba anzeru akuba. So that's another problem whereby timakhala occupied in these zinto zosayenerera. We bury our heads in the sand of unnecessary discourse instead of starting a new narrative to say we want to take a right direction, let's start doing. Chifukwa ndikophweka kuganiza maka ukakhala kuti wadya umaganiza bwino ndikophweka, but kuchita it's what would actualize your thinking, your imagination. So Malawi
ine chomwe ndimaona chachikulu Malawi chimene walephera nchonena kuti walephera kuchita koma nzeruzo suti alibe ali nazo zambiri ali nazo ndithu tisinthe atsogoleri. we have done that. It's not a new thing. When you talk of kusintha atsogoleri at what level, we have done that not only once, over and over again. Tisinthe mmene timachitira zinthu. That's the only way to go about it, because dziko ena amanena hypothetically kuti titangoti talibwereketsa kaya kwa China kaya kwa America kumene sajedwa alikonza. So why are we failing? Because we have chosen not to do things the right way. Until we start doing things the right way, we can fix this country. It's small. It's very small. Kujoka kuchitipo fika msanje. Munaona mapu ya Malawi. Mapu ama ndangono kwa koma kali kati tunanga. Edu. Sana kumane alibe gombe kunyanja huko. Ndenzo desa nkhawa zimene zozo. Mesa nchito yoganiza ndimene. So we don't have to panic because we are not connected to the seas. We can find a way to get connection to the seas. We can use the strength that we have to get connection to the seas. We have our neighboring Mozambique. We can talk with them that we have direct access to the sea. We can talk with Tanzania. Si gari moto zambiri mkamaira nisa lazima jogera umene. Izera ku Tanzania. So can't we start thinking to say, okay, because we are as we say we are landlocked. Why can't we devise a cheaper route that the economy benefits? Kumaenda through road zinthu zikulu ngati zimenezi, it's expensive. It's expensive, but the very same stuff, if they were being ferried from the port of Dar es Salaam into Malawi by railway, for example, or through water, whatever means, the truth is it would be cheaper. The studies have shown. Sikuti kulibe mukaone ku Ministry of Transport kuti kafukufuku alipo kale onena kuti tikagwiritsa ntchito msewu matraki ndi kugwiritsa ntchito njanje za sitima ndizochipirapo kugwiritsa ntchito njanje kulekana ndi yani truck. Koma the problem is the policy makers amakhala kuti they have vested interest in a certain sector of the economy, so it's difficult for them to divert into another sector. So the problem is personal benefit, not national benefit. But if we had taken that route, it would have been cheaper ferrying goods from Dar es Salaam into Lilongwe. Chifukwa chonena kuti tikhandi tike njanji pamenepo. Njanji yokhazikika. Steamer is cheaper. It's cheaper. They are revamping. Let's hope and believe kunena kuti would get to our desired destination. Koma as long as and hamena uchita business ina sakufuna kuti the other side should work, there's no way we can develop as a country. Individuals will develop, the country would not. So if individuals are developing, a country is not, there will be disparities which are already there. So as long as there are disparities, more na kuti uguku kubotomuku amphawi ngambiri kutopuku 20% or less ndengandalama. So our 20% or less afuna zonedwa ngati madolo mtauni. That's the problem of this country. That's where we are failing to move this country. Tipitire kukamba ndi zimene tingayang'ane po yang'ana mwina ma alternatives a Ford amene akuchoka. Chimodzi chimene tingaphunzire konso ndi nkhani ya mitengo. Mbewu imene tikunena kuti ikugonja ya Ford yayi alimi akhala akudandaula chaka ndi chaka, mitengo sachita bwino, mitengo sakutipasa yabwino, kufikira poti msika ukuyamba dzulowu akunena kuti ngati mitengo sikhala bwino mwina theka la alimi amene amalima Ford chaka chamawa salimanso Ford. Tingaphunzire chani pa mitengo mmene imaperekedwera ku Ford ndi mmene ingachitire ku mbewu zina, chifukwa ngakhale mundivomereze kunena kuti alimi asoya amazadandaulanso kuti koma mitengo sakutipasa bwino, alimi anandolo amadandaulanso mitengo sili bwino. Pa mitengo patingaphunzirepo chiyani? Tivomereze kunena kuti ngati pali msika umodzi mwa misika imene mitengo yake imadzaoneka attractive on paper, ndi msika wa Ford. Ukamaona $, choncho $2.40. Koma if you tally that ndi effort imene mwina mlimi anayika, umadzaona be kuti pena pake sizikusongola bwino. Ndimaona mafigures adzulo comparatively ku auction kuoneka ngati mitengo yake inali yotsikirapo kusiyana ndi ukuti mati the other side contract imatsika nthawi pande. So you'd see kuti there might be what I would call preference. Because in essence
contract, it's subject for debate. Contract farming, in essence, could be indirectly the buyer producing the crop. So you'd see that could be one of the contributing factors to fluctuations of prices per seed. So whatever we do, we should do to ensure that there is proper demarcations of roles and responsibilities in the supply chain. Because the moment we don't allot or demarcate responsibilities and tasks in supply chain, the farmer would be subject for abuse. That's the consequence. But the moment tukunena kuti industrial hemp, we want to make it a commercial move. Let's make sure kunena kuti no one in the system should take advantage of the other. If a farmer is producing, let the farmer earn according to his toil. If an entity koma tikasiya kuti tulutsani nuyo mbewu ipanoka akwani chifukwa pena contract jaima zathandiza kuti afikire kuchita zinthu zija moyenerera ndi utulusa cha quality yapamwamba komanso zinthu zochuluka pamene kuwasiya paokha mwina ndalama zogulira fertilizer alibe akangozala kena kwazaya ambaso kupita ku nthawi yokolola osasamalira bwinobwino. I might not be against contract farming, but I might not advocate it in its entirety. Why? Muona kuti kawiri mulimi uja akati wamaliza zonse nde musiyanitse effort yake. Muona kuti sabwera nkalikonse. Kawiri. I'm not saying always, koma kawiri. Why? Because mulimiyo ndiye kuti amasanduka khasu. Alimi amakhala ndi zokolola zabwino. Not only fodya. Chimanga, mtedza na ndolo, soya. Amakhala ndi zokolola zabwino. Chifukwa choti kumeneko kunali akatswiri amene adapita ku school kukaphunzira osati ulimi chabe koma kupanga empower others kuti azipanga produce zabwino. So because the government system was asleep, the industry took advantage of that sleeping, and then they brought the very same person who the government employed kuti akakhale kuthalire. Someone was employed azikhala kuliongo azikaendera, but uyu akuchoka kuliongo makaendera are effective than someone who is kunthalire. That's where the problem is. So the moment we start revamping the extension services, that would be one of the starting points to say, let's empower the farmer, let's equip him. You're talking of kupeza ndalama za ngongole mwachitsanzo kuti. So the point is, who is responsible to borrow who money? Because it is in the form of financial sector. The financial sector has looked at the agriculture sector as more risky. They haven't pumped money into the system. So the other sector of the industry has taken advantage of that as well. Because perhaps of the market performance. Akuona kuti pansika chabwino titenge 5 billion timpase mulimi, alima fodya uja, apite pansika akapeza mitengo ija yatsika. Akagulisa zonse zija sawa kufikiranso 5 billion. Ndalama zimene banki akumbwereka mulimiyo ndizanga. Inenso ndifuna ndikatenge ndalama zanga. Ali justified kuchita mantha. Koma chifukwa cha mantha amenewo muona kuti zimene zachititsa kuti the other sector should see, kani malo mongogula fodya titha kukwanitsanso kumabwereketsa anthu ndalama. So you'd see how that fear is having a bearing. So muona kuti it's a web. Ndi chisa chakangaude chizungu chichewa chake totelo. Chisa chakangaude whereby vuto momo panga sort that problem to panga create more problems as a country. So the moment we rise up and learn to say kangati zinthu apa ndi apa mpamene sizikuyenda bwino, let's fix those areas. Muona kuti in the supply chain everyone would be responsible for their duty. Everyone would be in the know kuti okay ndo eno chita chakuti ndichite chimenecho. Ngati kunthalire mwachitsanzo kuli alangizi okwanira azaulimi, this farmer would not need an extra mlangizi. Alangizi amene akukonda ntchito yawo, they see value in it. This farmer would not need an extra mlangizi. Ngati mabanki ali in confidence in this industry, this farmer would not need to borrow from the buyer. He would access, and not only that, if our loan structures are in quotes lenient enough, this farmer would prefer to borrow from the financial sector than the buyer. So muona kuti ndi system imene tachito ipanga create ni manja atu. So if we create it with our hands, we can also fix it using our very own hands.
chabwino mene tukamba za mitengoyi ndikumva kunena kuti minimum price imene akupereka kumeneko ndi 90 cents ya fodya imene ya fodya 90 cents per kilogram. Tikayang'ana mbewu zina ngati achina nyembawa zimatha kufika mwina 800 per kilogram. 90 cents ndekuti tu ndi chamma 700 700 600 chakuti zimatha kufika 800 kupita uko. Tingamu tsimikizire bwanji mulimi wa fodya kuti komatu mbewu iyi ndeyi kupita mwina tayambani moyang'ana nyemba. Kodi mulimi kodi afunika mawu mulimi tu akuziona zinthuzi. It's just that kuno ku Malawi we are too conservative, so to speak. We are too traditional that tikagwiritsa chinthu zimativuta kuchileka. So we don't easily let go. So kuti mulimi sakuziona, because if we are talking of a farmer, I mean the past 10 years akuchita chinthu chomwe koma moyo wake sukusintha, that's a clear indication kunena kuti zinthu sizikuyenda mmene amafunira kuyendera. There are some farmers, I mean, things have worked for them within the very same sector. Tisaname palipo muona be kuti pali kusintha ayayi pali kagali moto ngakhale akayika pa ntondo komabe kalipo to tell that person that what you're doing might not be working for you. He or she knows. But mwina chomwe chikufunika nchompatsano the alternative. Could here is the alternative. Can you try this? If he tries that and then he sees it working, the following production here, muona kuti akakamira chimenecho komano kuno kwathu vuto ndimeneno kuti tikati tagwiritsitsa timaleka kuchisiya. So until we learn to let go sometimes, that's when we can take the route of diversification. Without letting go, we can't diversify our production base. Tikakhazikika mukugwiritsitsamo munena kuti popita nthawi mbewu imene tikayang'ana kumbuyo komwe tikuchokera tikunkani tigwa ikunkani itsika ndalama zomwe timapeza kuchuluka kwa mmene tikulimira mbewuyi tikagwiritsitsabe nkumayindabe ndi mbewu yomweyi pacha timati ndi imene imathandiza chuma cha dziko lino kwambiri kwa miyezinga ndalama zake. If you look at what we earned last year, sisi makwananso mwezi umodzi. Exactly. Tikamakamba zoti import cover ndalama zimene tinapeza last year zimakwana pafupi mwina I think half of the month or slightly above half of the month. So we are saying kuti this is the direction we are taking as a country. It's a wake up call. Koma tikakakamira zikutanthauzanji kuchuma cha dziko mbewuyi ikugwa ife mwina ndi uconservative wathu tigwiritse chimene chikugwacho kuchuma cha dziko zikhoza kutanthauza bwana zidzatipulumuka ngati sizinatipulumuke kale. Zidzatipulumuka honestly, because tisanamizane kuli mbewu kunja kuzonena kuti we can bank on as alternatives. I'm not saying tobacco is dead. Get me right, tobacco is not dead, but tobacco is at the ICU center. Kumene alipa life supporting machine, which means chances mukamava ali kwa ICU, chances are he might or might not survive. So high chances are survival mode ili paro akupumira machine. Kusonyeza kuti there is need to do things differently. It might not be today, but there'll be a day amene tidza dzidzimuke kunena kuti zatipulumuka ngati dziko. So we shouldn't reach that level, because we are gifted in foresighting. We are gifted in looking ahead. So because we are gifted in that area, let's start doing it now. Let's awaken the giant that is asleep in the name of agriculture sector. Chifukwa timanena kuti Malawi is an agrarian economy. Malawi is an agrarian economy. We have to be frank with each other. Nchimene chatisuntha ngati dziko ngati chuma ntchito za ulimi. But unfortunately, it's an elephant that is asleep. Ndikungofunika kupanga tiko elito that the elephant should awake and start moving. We have to relook the agriculture sector. Tuenochita revitalize the agriculture sector. Tiyambeso kuona zinthu mosiyana ndi mmene takhala tikuonera mzaka zambuyozi. Osati kungoona komanso kuchita. So we have to start doing things differently. Then we'll get to the destination we desire. Takhala tukamba kunena kuti mwina mmene tudalira ntchito za ulimi pa chuma cha dziko tiyang'anenso ntchito zina, ntchito zokopa alendo, ntchito za migodi,
ndi zina zotero tuchita bwanji mbali imeneyo? Mbali imeneyo tikulota. Sitinayambe kuchita. We are just dreaming because ngati tikaona bwinobwino ku mining sector for example. Nthawi inake inaoneka ngati ufuna yambe upanga peak when the uranium mine was operational. But if you are to track kuti how did it benefit the country? Mona kuti phindu lake nkanusu chabe. We have potential. Zimbabwe has been built on mining. South Africa has been built on mining. Some parts of Zambia, they rely on mining and tourism. Now, if you look at that scope, alimbali atu, why not us then? Could we say mulungu adangoti ayawawa potika dziko kake kamapo ake wangovuta kwa chingoa siasa khale nawo kanusu? No. In Makrubiyoti, there are minerals in this country that if we can make the most of, we can develop this country. What has built South African economy? The mining sector. They invested heavily. They invested heavily. They developed policies that should govern the sector, and they made the most of the sector. What has built the South African economy to a larger extent is mining sector. Okakumbake so Amalawi. Timapita ngati dali. Amapita kuteba. They were moving from this country going to South Africa. Kumba mine. Kusia mabanja kunoko. Taking so many risks. Building other people's countries. Why not ours? We can build this country with our bare hands. There is that possibility. So we have to start looking at things differently. Chimavuta and jera. You know, one thing that hasn't worked so well kwambiri mu sectors ngat mining. Njonena kuti madiro ake amene timakhala nawo amakhala onena kuti sikuti akupindulira anthu kwambiri, because if we are given an opportunity kuti tidzichita scrutinize ngati public mudzaona kuti mwambiri tidzayika mu maredi zimayenera zizibwera poyera. We should lobby for that. Kuti yeah, as you agree, if because we are a country, we should have a stake in it. Because we have a stake in it, tizikhala now on this say on what you agree on our behalf. So mudagaona kuti bwezuma chongedwa nikukhala maredi mwina so mawena uchotsedwa. Koma because it's done zimaoneka songati kuti madiro aka machitidwa changu and too privately, and then you'd see 3-4 people moyo wao wasinda, 15 million people are still suffering. Why? Because the city nachite chilungamo. We did not do justice in the deals that we venture into. Going forward as a country, we have to make sure that whatever deals we make with whoever is investing in the country, in whatever sector, those deals, at the heart of it, should be Malawians. If Malawians are not at the heart, then you talked of tourism. Tourism, we have what it takes to remain competitive in the market, but we haven't sold the country enough. We haven't attracted people. We haven't put infrastructures that are solid enough that they can support the sector. Someone would fly from Cape Town and land Vajirega. 2 hours. 2 hours. And then he has to drive 4 hours within a country. Within a country where he has flown from kuchoka town muno kufika kumangochi kuja 4 hours. 4 hours. Osati memmaendera ino munje. Osati liwiro maenda ino ije. Koma kuyenda bwino molungama. Moti suje uka kuda speed trap ayi. So mona kuti someone has flown from Cape Town into Chireka. 2 hours. He has to drive 4 hours to Mangochi. Why can't we develop a structure which would see this person fly direct from Cape Town to Cape Macleay? It's possible. We put up a proper infrastructure in Mangochi, an airport that is tourism hub. It will work for us. It will work for us. Aijabwino. Nyamata Francis Namondo yamanduuza hapo kuti ai bwana ayankhula nthawi yaitali. Osati lero mukhanga ti munandichalira kuti mundifanya pakosi. Ndudako musenda ambira kuti kodi sirikamwa madzi. Yeah, ino ndi munthu wapagome. Tudziwa kuti apa mangosewera. Mukati mumachita zimene zija mutayima. Gome pamakhala tambulatu. Mumachita mutayima zimene zija 2 hours. Pamakhala so timajuisi tokoma. Anthu amene akhala pansi ukuku kutopa ndi kukhala inu musanatope mutayima. Ayi koma tikuthokozeni kwambiri kuti mwatithandiza kusanthula nkhani imeneyi. Zikomo. Awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times.
iwowo amatithandiza